Jina langu ni Nicholas Wambua. Wetangula ameng'olewa kwenye kiti chake cha kiongozi wa wachanche katika bunge la seneti. Mzozo huo umekuwa ukitokota ndani ya muungano wa NASA tangu nyufa zianze kuonekana kwenye muungano huo, pale maseneta wa chama cha ODM kuhisi kwamba wao ndio wanastahili kiti hicho kulingana na idadi yao ndani ya seneti. Seneta wa Siaya James Orengo anakabidhiwa kiti hicho baada ya kubainika kwamba spika Kenneth Lusaka amedinda kuipokea barua ya afisa mkuu wa NASA Norman Magaya ilipoinga kung'olewa kwa Wetangula. Ndio mwanzo wa kusambaratika kwa NASA. Je, upinzani umekosa makali baada ya ODM kuamua kufanya kazi na serikali ya Jubilee? Na je, Raila Odinga ana ushawishi kiasi gani kwenye yale aliyomfika Wetangula? Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia. Tutakuwa tunakupa mengi zaidi kutoka bungeni, manake mwanahabari wetu Jeff Kirui yuko kule na anazidi kufuata ile taarifa. Wabunge na viongozi wa chama cha Ford Kenya walizungumza na wanahabari punde tu baada ya taarifa ya kutolewa juu ya kubanduliwa kwa Wetangula kama kiongozi wa wachanche katika bunge la seneti. Hebu tuwasikize. And prosperous nation. The party is also alive to the ongoing divisive machinations in NASA coalition orchestrated by one of the partners, ODM. Who have taken it upon themselves to ridicule and demonize the other partner parties in the coalition and their leadership. As a party, we take great exception to this turn of events, especially those targeting the leadership structure in the two houses of parliament. Ford Kenya wishes to express its unequivocal support and confidence in the leadership of Honorable Moses Masika Wetangula as the leader of the minority in the Senate. The developments don't augur well for the often stated need for inclusivity, nor do they provide hope for future comprehensive checks and balances, nor oversight over the executive as is supposed to be performed by the minority. This is a constitutional duty that cannot be treated lightly by the minority. As the nation prepares for this much anticipated dialogue and the outcome of the same, new avenues for dissent and acrimony should be nipped in the bud for that dialogue to have universally acceptable outcomes. As neck of the party, we encourage our party leadership to now focus on rejuvenating the party and only engage with like-minded entities that believe in democratic governance and believe in people-centered rather than individual-centered leadership. The party will now enthusiastically live up to its constitutionally mandated role to hold the government and its new partners to account on behalf of the Kenyan people who require and deserve an accountable government. Thank you. Thank you. Kenya! Simba, Simba, Simba. Usawa, haki na ukweli. Thank you. Yeah. There are copies here you can look at, just so that you don't have a reason to say that perhaps you didn't get the information correct. Questions? I thought you saw your hand. Yes. Yeah, I was just waiting for people to settle down. Sorry, sir. Yeah, the question is that, I don't know, what is the next move now that the Senate has voted, members of the ODM in the Senate have voted to remove your party leader as a leader of minority? What is the next move? Any other questions? Yes. Now, from what has happened in the parliament, 20 senators have voted to remove you as a minority leader. What would you say about the other parties that the ANC also has participated in voting you for? What would be the relationship? ANC or one member, one rogue member. One more question. One rogue member. From the statement, it is not clear what the party is saying about the new fund between Raila Odinga and Kenya. While in one side you say you support the new initiative with no you're also saying you want to rejuvenate the party and be able to oversight the government and its new party. Exactly. I think that is very clear, and I can repeat it.
the party will now enthusiastically live up to its constitutionally mandated role to hold the government and its new partners to account on behalf of the Kenyan people who require and deserve an accountable government. You know the new partners. ODM. Are you the new opposition? Correct. That's what we are trying to say. Okay. On the important issue you just raised, we are not aware of any removal of our party leader as the leader of the minority in the Senate, for the simple reason that it has not been communicated to us, and for the further reason that if there were to be any such a removal, it would be the decision of the Senate, the summit, and our party leader sits on the summit. He would not be hearing it from you. He would, in fact, be the one communicating it to you and the rest of us. Does that mean that the decision to remove, the public decision to remove the party leaders from his minority seat is the consequential? If it is true that that has taken place, it is a non-issue, because the decision of one member of NASA cannot be the decision of NASA. The decision of NASA is made by the majority. And if, for whatever reason, one member of NASA, one political party, is not happy with NASA, they are free to take a walk, but that does not amount to NASA collapsing, because the coalition agreement stipulates that for as long as 3 members are still happy with NASA, NASA continues. So you're happy to charge the way forward without the presence of ODM? Oh yeah, Precisely, and in fact, our party leader, Honorable Kalonzo Musyoka and Musalia Mudavadi, they spoke to the same in Kitui yesterday. They are going to discharge as the official minority, which used to be called the official opposition. You have asked the question of ANC participating in the decision, so-called decision to remove Wetangula. That is one disgruntled member of ANC who is already facing disciplinary action from ANC. Thank you. Thank you. One final question regarding the House leadership. As we speak now, you're saying that ODM has now gone to be part of the other Jubilee government. You are now the official minority in the House. Are you going also to strip them of the positions like PAC and PAR and PIC, exactly, which is basically mandated for the minority in the House? Of course. What is happening is that as you heard the Speaker's ruling when this matter first came up last week, it cannot just be done kienyeji. It has to be done formally. We have given instructions to members of our parliamentary group. They are going to raise this matter on the floor of the 2 houses so that the Speaker makes a formal ruling. This is not the first time the speakership of the 2 houses will be making such a ruling. Kenyans will remember that in 1964, thereabouts, 1964-65, Speaker Humphrey Slade was forced to make such a ruling when Kadu crossed the floor to join KANU. In 1997-98, thereabout, Speaker Kaparo made a similar ruling when Raila led LDP to join KANU to form new KANU. So a formal ruling will be made, and we have no doubt that the ruling that will be made, because the Speaker normally does not contradict previous rulings by the chair. So we expect that the ruling that both Muturi and Lusaka will make will be consistent with earlier rulings, which found that when you move, you cease being a member of the opposition,
And whatever positions you held are normally taken up by those who have remained in the opposition. This therefore means that after the ruling, and it becomes formal, the leadership of the two houses is going to change drastically. Yeah. All members of ODM who are in leadership position by dint of being members of the minority are going to forfeit all of them, and those will be available for ANC, for Kenya, and Wiper to occupy. That is the law. As the party leader perhaps maybe engaged Honorable Raila at the summit level? Never. Never. The party leader cannot be allowed to engage in his private capacity. If we are complaining that Raila engaged Uhuru in his private capacity, we should also be prepared to complain if our party leader attempts to engage our party in private. His engagement can only be directed by the resolutions of this party and this organ. Thank you very much. Would you be willing to meet the president? Why meet Uhuru? To do what? Na mtazamaji, basi hiyo hapo ilikuwa ni taarifa ya awali ya viongozi wa Ford Kenya wakiongozwa na kiongozi wao Moses Wetangula, na viongozi wengine pale wakizungumzia hili swala kuhusiana na kung'olewa kwake Moses Wetangula kama kiongozi wa walio wachache kwenye bunge la seneti. Na mtazamaji, na kuarifu kuwa hatima ya Moses Wetangula sasa iko mbele ya seneti, ambapo mjadala huo sasa unaendelea katika bunge la seneti, lakini taarifa ambazo tutapata baadaye hapa kwenye KTN News. Tukisonga mbele katika hili swala la Moses Wetangula, pia ni kuwa kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi amezungumza na wanahabari mchana huu kuhusu swala la seneti kumpokonya nafasi yake Moses Wetangula. Hebu tumsikize. Dialogue must, however, not be made of selective or unstructured token conversations whose goals would seem to be to give an advantage to individual interests. We are against talks that only address the narrow agenda and interests of some groups of people, be they local, foreign, or both. 4, we recognize the great pains that the country went to in the process of making the Constitution of Kenya 2010. This Constitution is the mother of the laws of Kenya and the rule of law. We wish to caution against any designs that will subvert the Constitution and the rule of law. We cannot stand by and look on, or conversely join in when the Constitution is sabotaged and maimed to meet narrow interests. We cherish the promise that the National Super Alliance made to Kenyans in February last year. We remain strongly committed to the NASA vision. It is a vision that we are determined to fight for and achieve. To realize this dream, the opposition cannot accept to go into a coalition or even be part of common government with the Jubilee Party. The opposition must accept to operate outside government, especially when holding dialogue on reforms. ANC will accordingly resist the woolly trappings and allures of high office and stay with the people of Kenya. If it becomes necessary, we will remain alone as the opposition as everyone else goes in government. Good. We cannot afford to desert the people of Kenya, and especially those who have been killed in pursuit of reform. As the opposition, we solidly focus on the following areas among others. 1, pursuit of justice in our electoral system so that every vote is respected and counts. Review of the structure of government to introduce an inclusive parliamentary system. Revisit police reforms to accord with the Constitution, strengthening the independence of the judiciary and rule of law,
strengthening of devolution, and implementation of Agenda 4 constitutional instruments. Cardinal to the NASA promise is the principle of inclusivity, and especially Article 2 on inclusivity, diversity, and equity in our dealings with NASA partners. We cannot possibly call for justice and rule of law in the country when we embrace the rule of the jungle in the coalitions. Mtazamaji, hayo ni masaibu yake Moses Wetangula ambaye ameng'olewa kwenye kiti chake cha kiongozi wa wachache katika bunge la seneti. Mzozo huo umekuwa ukitokota ndani ya muungano wa NASA tangu nyufa zianze kuonekana kwenye muungano huo pale maseneta wa chama cha ODM kuhisi kwamba wao ndio wanastahili kiti hicho kulingana na idadi yao ndani ya seneti. Seneta wa Siaya James Orengo anakabidhiwa kiti hicho baada ya kubainika kwamba spika Kenneth Lusaka amedinda kuipokea barua ya afisa mkuu wa NASA Norman Magaya ilipoingia kung'olewa kwa Wetangula. Ndio mwanzo wa kusambaratika kwa NASA. Je, upinzani umekosa makali baada ya ODM kuamua kufanya kazi na serikali ya Jubilee? Na je, Raila Odinga ana ushawishi kiasi gani kwenye yale yaliyomfika Wetangula? Ni mambo ambayo yanazidi kuibuka, ama masuala ambayo yanazidi kuibuka kutokana na kung'olewa kwake Moses Wetangula katika kiti hiki cha walio wachache katika seneti, mtazamaji, na tutazidi kuiangazia kindani. Labda tujue iwapo basi kinara wa NASA Raila Odinga na chama chake basi wako na mkono katika hili la kuondolewa kwake Moses Wetangula katika nafasi ya walio wachache kwenye bunge la seneti. Mtazamaji, viongozi wa dini ni wa hivi punde kujitokeza na kuwakashifu wanasiasa walioanza kampeni za mapema za mwaka wa 2022. Kutoka kaunti ya Kwale, Tobias Chanji anaripoti jinsi maimamu wamekerwa na hatua za mapema za baadhi ya wanasiasa. Baraza la Kitaifa la Maimamu na Wasomi limewaonya wanasiasa wa Pwani ambao tayari wameanza kupigia debe baadhi ya wagombezi wa urais wa kura za mwaka 2022. Akiongea kwa niaba ya viongozi hao, mwenyekiti wa baraza hilo Sheikh Hamisi Banda amesema ni mapema sana kwa kampeni hizo. Kumeanza kutokeza viongozi ambao wanazunguka huku na kule wakianza kuimba nyimbo au kuwataka Wakenya waimbe nyimbo ambayo wakati wake sio huo. Wamesema kuwa viongozi hao wameanza kunadiwa kwa madhumuni yao ya kufaidi kibinafsi. Tunaona siasa ya Pwani sasa inaanza kuharibiwa kwa sababu viongozi washaanza kupata tamaa ya kukimbilia bahasha. Na uongozi huu wa bahasha ndio umetumbukiza taifa hili pahali pabaya. Kiongozi hanunuliwi. Kiongozi yeye ndiye huongoza wale watu, alafu watu wenyewe wakaamua kwamba wataweza kumchagua ama wataweza kumchagua. Lakini sasa hivi Pwani imeingiliwa kwamba mtu akiwa na pesa ndiye anachaguliwa. Wakaongeza kuwa wengi wa viongozi wanahusika pakubwa na dhuluma za ardhi. Vilevile wamemtaka mbunge wa Msambweni Suleiman Dori ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa bunge wa Pwani kutoa msimamo wake. Kwa sababu hatuwezi kuishi na viongozi ambao wao kazi yao kunyakua ardhi, hawa hawajakuwa na uongozi mkubwa, ardhi zinaisha. Wakiwa na uongozi mkubwa itakuwaje? Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Na idara ya zimamoto kaunti ya Nairobi mapema leo imefanya jaribio la kukabiliana na mkasa wa moto hapa katika makao makuu ya kampuni ya Standard Group. Operesheni hiyo iliongozwa na mkufunzi wa masuala ya moto Joseph Mungai. Wafanyikazi waliamriwa kutoka nje ya ofisi mara moja na kukusanyika mahala salama baada ya mbiu kulia kuashiria moto umezuka. Ofisini humo, hata hivyo, baadaye waliambiwa ilikuwa igizo tu la kuwatayarisha wao kwa mikasa ya moto. When the call was made, when the fire engine arrived, it took about 12 minutes.
locating the location of the fire engine, the fire station, and the distance and the condition on our roads. That was good enough. People should have also attempted to fight the fire within the workplace, and that is why under the Occupation Safety and Health Act, in the workplace there is supposed to be fire equipment and people trained on how to use the fire equipment. Kwengineko, wanafunzi wa shule ya Nanga maeneo ya Gatanga, Murang'a wamelazimika kusomea kwenye hema yakiwa matokeo ya mvua kubwa na upepo uliong'oa paa za madarasa. Haya yanatokea wakati ambapo kaunti ya Kajiado ikiripotiwa kupoteza watu 9 kwa mafuriko kwenye kipindi cha juma moja lililopita. Ungedhani ni likizo ya mapema shuleni, lakini haya ni matokeo ya msururu wa uharibifu wa mvua, upepo mkali uking'oa nanga shule ya msingi ya Nanga, Murang'a na kung'oa paa zake. Tulipatwa na mkaza huu wa mvua, klasi 2, standard 4 na standard 5 zikavurutwa na upepo, alafu watoto wetu wakawa wa kusomea nje. Shule hiyo ikiwa na madarasa 9 tu, hali ikawa ngumu kwa masomo msimu huu wa baridi na mvua. Ingawa walimu walitafuta hema za kukodi kuwasetiri wanafunzi na walimu, lakini hali ya anga haiwapi nafasi ya kupumua. Adhiri watoto kwa afya kwa sababu wanatetemeka, na walimu wanapofunza pale bado kuna baridi, wote wanahisi baridi. Upande mmoja wa wadau umelaumu ujenzi mbovu kwa masaibu ya wanafunzi. Ile wakati tunapeana kazi, tuwe tunapatia kazi wale watu wanaweza kufanya hii kazi. Maana ni makosa kubwa sana, ukiangalia hii mabati inaweza kuwa watoto wengi sana. Na unaona hii katika kiwanja, na hii ni watoto wadogo. Kwa hivyo ni Mungu ametusaidia hapo, na niombe mwalimu tafadhali ukipata nafasi tuchague wale watu wanafaa. Kwingineko, kamishna wa kaunti ya Kajiado ametoa makisio ya walioangamia kwa mafuriko eneo hilo kipindi cha juma moja tu lililopita. I want to appeal to the residents of Kajiado County to be very cautious, to be very, very, very careful. Remember, we have lost 9 people, 9 lives lost in less than 7 days, and the rains are still on. Aidha, wakazi wameshauriwa kuwa makini zaidi kuhusu masuala ya afya, hususan kwenye mazingira ya mafuriko. We have schools which are flooded, we have toilets which are flooded. We want the people to be very careful. They should boil water before they drink. They should not also eat food from these markets, because we are also fearing for cholera. We are break out of cholera because there are water all over. There are floods across. Kufikia Jumamosi, takriban watu 15 waliripotiwa kupoteza maisha yao kwa mafuriko nchini Kenya, huku idara ya utabiri wa hali ya anga ikibashiri kuendelea kunyea mvua maeneo ya magharibi, kati ya bonde la Ufa, Nairobi na sehemu nyinginezo juma hili. Mark na Maswa,